Здорово, народ, я Гамбирчик, это прохождение Балдурский 3. Я до этого записывал видосик, но в принципе в этой серии абсолютно нихуя не было, кроме того, как я 40 минут бегал, сука, по этой локации, пытался найти друида. Единственное то, что я обнаружил, тут пару стычек было с гоблином, но это не так интересно. И вот здесь вот получается, где-то здесь этот был проход. Но после того, как я использовал заклинание разговор с мертвыми, вот этот чел подсветился. И мне интересно. Надо все-таки поговорить с ним, посмотреть, что будет. Так, давай попробуем. Может, все-таки он в курсе об этом? The corpse regards you lifelessly. Не эти вопросы мне нужны. Мне нужен, сука, вопрос. Где, блядь, друид? Absolute binds obedience. Squid, ship, fugitives, needs. Very well. Так, допустим, с ним мы поговорили. Вот с этим можно поговорить, да? Давай попробуем поговорим с тобой. As the corpse rises, your parasite squirms in recognition. My tadpole. It's just like on the ship. Ей не нравится There's этот no или... doubt this creature is responsible for your parasite, and it's waiting for your questions. Где друид, бля? Похуй мне на абсолюта. Dark, empty pods flicker across your vision. They demand new flesh. You see dark tunnels lit by noxious pools of brine. The darkness spreads through the earth. The sky splits open and nautiloids pour out of a void that consumes the stars. Fractured images fill your mind. Curved drow blades, crude goblin torches, gnoll teeth dripping blood. You see other mind flayers arranged in a serene circle. Absolute unity. Absolute power. You watch through the creature's eyes as it curses the starborn slaves. They want the ones from the ship. Darkness and sun barely contained. You see Draw Ragslin writhe. A tadpole clings to the Mind Flayer's fingers. The Goblin King bows, obedient. The flesh of his tribe becomes the flesh of the Absolute. The Mind Flayer's corpse twitches, then collapses again. It will speak no more. Не знаю, искать только тропу. Сейчас, секунду. Давайте попробуем все-таки его освободить, обезвредить и освободить. Может, он нам какую-то информацию скажет про друида? Нет, этого не хватит, наверное. Перекинем кости, похуй.
Так, мы вроде обезвредили, теперь надо скрыть. Let's crack it open. Спасибо. Спасибо, игра. Да ты издеваешься надо мной или чё? Ну хотя бы так. What are they? Look at where the absolutes love gotten. Ну так-то да. Thanks for breaking me out. Gonna find me a new tribe. One that appreciates the old ways. Стой, а где друид? Да стой! Can't slow down. Вдохновление. 30 опыта. Бесполезная хрень. Я зря на это время потерял. Вот зачем здесь лестница наверх? А хотя здесь, наверное, место для битвы, наверное, было. Так, ну-ка. Watch your back. Можно вот еще вот с этим поговорить. Давайте все-таки поговорим. Corpse seems willing to speak, but not to its killer. Угу. At least things have А stayed. если мы вот так вот используем? I've got a long road ahead. Ладно. А у меня, кстати, тоже такой же способность есть, да? Вот, давай с тобой поговорим. The corpse seems willing to speak, but not to its killer. Но я тогда не знаю. Better not be cursed. Че, обратно в пещеру возвращаться, что ли? Seems willing to speak. Да вы загибали, бля. No one back home will ever believe this. Someone there? Trust no one. Так, еще одна попытка поговорить с мертвым трупом. The corpse regards you lifelessly. Да я в курсе. Ты тут был единственным пленником? Took my friends, cut them up for the walks, for meat. Кто ты? Taglin, carpenter, father of two. Почему у тебя на ботинке сердце нарисовано? My son Garland did it. If I ever missed him, could look down and Ничего особенного, да? remember him. Как ты детей? Into Baldur's Gate. Didn't hear Goblin Patrol.
Digging too quickly. Felt tunnel collapsing. Kept going. Better dead than warg meat. Ну, кстати, да. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Бесполезный труп. How delicious. Step quick. Let's see. All's well that ends not as bad as it could have. Moving in. What a day. Moving. All right. Looking ahead. Moving ahead. Wish I had a bag of holding.
couldn't have wished to live in more interesting times. Seems simple enough. Grab your bags. We're moving. A scout just reported. The goblins' leadership has been decimated. We might escape this place yet. I took a collection from all of us. It isn't much, but you've earned it. Так, не это я вообще хотел. But it's all we have. Halsin will likely want to thank you too, mind. He returned just a while ago. Да вы заебали, я, сука, час хуем искал этого ебучего Хельсинга, сука, в ебучем гоблинском лаге. Какого хуя он съебал? Amazing. We can finally leave. Это для вас... We'll join your camp tonight to celebrate if you'll have us. Это для вас прошло 19 минут. Для меня это прошло, сука, 1,5 часа. 1,5 часа. Каждый, сука, заколол. Каждый ву. Да идите нахуй, бля. Увидимся там. Watching gods. While I was training children, you were out cutting down an entire goblin camp. Да, да. Но не в одиночку, со мной ребята были. Ух, как у меня сейчас пуком пригорел. Нет, ну Астарион, конечно, давал намек, то, что мало ли, может он вернулся, но где-то мало ли. Ебать восток. I'm glad you didn't die. No discounts once I'm running the wider Baldur's Gate mind. Ты так-то вообще-то на меня работаешь, пиздюк мелкий. Give me a kiss. You do good work. If you can handle more than goblins, might be I'll have use of you in Baldur's Gate. Always a deal to be done, even now. Это я возьму. А зачем мне эти кубики?
Да и как бы все. Так, что я могу тебе взамен отдать? Так, сколько у тебя голды? 460, ага. Ну это я все продам, значит. Яйцо мы оставим. А химические это все оставим. Да, я не знаю, смысл вообще он мне нужен. Драгоценные камни, наверное, продадим. Я не знаю просто, для чего еще эти нужны камни. Да по-любому для чего-то нужны. Так, ну-ка. Так дешево. Ну ладно, хотя бы что-то. Не в ноль ушли и уже заебись. Так, а вот тебя можно прям распродать это все. Подожди-ка. А это уже все, уже это перебор. У него всего 308 бачей. Во, вот так вот. Продашь там кому-нибудь Балдуре? Да, блять. Глаз ставлю то, что я не умру. Да, поблагодари. Сука, пиздюк наглый. Don't know why everyone's cheering. We're just going back on the road. А вот здесь вас вообще убить могут. Gods, it seems we might actually make it to the city now. Hope the neighbors are a bit more welcoming. I knew this would come right if we just stayed positive. Not that your blade didn't help too. Так. All of our taking stashed away for the journey? Let us go. I wish to feel the road beneath my hooves. Taste the fresh grass. А здесь в роще у вас не свежая трава, да? Он растет, сиди, жри, сколько хочешь. Я круче твоего Балдирана. Я, правда, не знаю, кто это. Так, ты что расскажешь? Ты детей пересчитываешь, да? Смотрите, прежде чем вернуться сюда, но они прям уже собираются уходить. Давайте вернемся вот сюда. Или это не здесь? По-моему, это все-таки здесь. Да, вот здесь был пожар, вот здесь вот где-то труп. Давайте вернемся сюда, поговорим о приданном. Давайте заберем все-таки это приданное. Мне дали... Вы еще не ушли, что ли? О! Давай-ка поговорим-ка. The corpse regards you lifelessly. Да еще бы, как бы еще посмотрел. Кто ты? Что ты делал в трактире?
For the absolute. Что вы хотели именно забрать? Duke. Absolute. Demands him. Куда вы должны были забрать герцога? To Moonrise Towers. Налет был удачным? It does not know. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Ладно, с тобой мы О, тут еще один челик есть. Ну-ка, 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 ну-ка. Мертвый гоблин-налетчик, поговорим-ка с тобой. Раз есть возможность поговорить с трупом, поговорим со всеми, пока не ушли отсюда. Вы оставили кого-нибудь живых? Вы выполнили задачу? Угу. Ну это ты сказали то, что абсолют. Как ты умер? Dagger. Leg. Stupid. Ну ладно, ты мне не интересен. С тобой мы поговорили. Еще давай вот сюда наверх поднимемся, поговорим с этим. Я понимаю, тебе, конечно, будет некомфортно видеть, как твоя жена превращается в живой труп. Но, братан, ничего с этим не поделаешь, да? Да. А чё мне FPS так сильно просел? You're a medium? You're gonna speak to her? Ну да. Could you ask her something for me? Так, что ты хочешь узнать? She'd know where it is. Тебе так важно это приданное? Dowry for sister in barn. The barn? She must mean one of the empty buildings behind the inn. I trust you to get it for me. I can't leave her. The corpse regards you lifelessly. Как ты оказалась в трактире? Eldergard. Traveling. Sister's wedding. Как ты умерла? Finding husband Benrin inside. Door locked. Trapped. Fire. Скверная, сука, смерть. Inside room. Top floor. Mirrorless. Farmer. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Ну он где-то здесь, да, она сказала? Да похуй на это вообще. Пошли искать приданное. Приданное, наверное, где-то за старым амбаром, она сказала. А где? Так, спутников пока выбираем. Сарай неподалеку от трактира. Неподалеку. Типа где-то здесь, что ли? Сарай, сарай. Что такое сарай? Сарай — это там, где хранятся всякие там инструменты. Обычно это комнатушка не больше там 5 на 5.
Ну, некоторых... Ну, короче, очень маленькая комнатушка. Почему так фризит? Почему FPS до 20 упал? Алло, игра. Окстись, вернись обратно. Это ли из-за дыма все такая хрень происходит? Смотри. Ищем сарай. Это что, сарай? Да вряд ли. Это хлев. Это не сарай. Вот это что? Это тоже хлев. Может здесь где-то? А может здесь и было приданное? Если это был... Если это было приданное, то извиняй. Я уже его наверняка уже продал. Ну смотри, вот бар. Неподалеку от бара должен быть сарай. Вот он, наверное, я так думаю. Он больше всего похож на сарай. Ты можешь не лагать, пожалуйста, я тебя умоляю. Если не найдут, да и похуй. Я просто пробегусь везде, где только... О, с собой можно поговорить, да? The corpse regards you lifelessly. Что произошло с герцогом? She doesn't know. Dead or dying. Gauntlet. Marilla. Flaming fist. Baldur's Gate. Вы прямо оттуда сюда вернулись? Никакой информативности. Вообще. Никакой. Сарай. Я не вижу никакого сарая. Здесь что-то... Кто-то что-то орет. Кипиш какой-то происходит. Вот. Это трактир. Неподалеку от трактира должен быть сарай. Ну вот здесь он. Не, походу, мать, я это... Плохие новости, народ. Я, походу, ваши этот забрал. Ну ладно. Пойду с вами. Здесь вряд ли тоже что-то найду. Вот сюда просто прибегу и посмотрю. Если здесь ничего не найду, то... Да и в пекло тогда это все. Пошлите разговаривать с друидом. Не зря же я так долго его выживал. В смысле нельзя? Ты не можешь посохом раздолбить этот камень, что ли, или че? А вот и походу у нас наследство, да? Прочесть. Страница увечена силуэтом крылатого змея. Как всегда, берите то, что необходимо. Но не забудьте потом восполнить запасы. Это ведь для всех. Бля. Не, я тогда это брать не буду. Хотя. А схуяли, блядь. Им все равно не нужно будет, они уже умерли. Астарион, это я заберу. Тоже Астарион. Хилки у меня сколько? Хилки у меня 4. Давайте отдадим Караху. Это отдадим нашей Shadowguard.
Да пусть будет Астарион. Ему тоже свитков не хватает. Но это все равно не наследство. Ну ладно, чувак, извини, я пытался найти, я не смог, так что нахуй идите. Я не туда ТПшник. Или все-таки туда, куда надо? Походу, все-таки туда, куда надо. Не знаю, там какое-то проклятое место. Там ФПС до 20 падает. Почему, не знаю. Видимо, из-за всяких микроэлементов, типа искр, огненных всякой херни, поэтому такая хрень происходит. Открывай дверь, блять, быстро. Спасибо. Вот с тобой не разговариваю. И вот с тобой тоже не разговариваю. Увидимся там. Может, нам отдохнуть как следует сначала? That's it. We can head. The younglings are a nuisance. But the road would not be the same without them. Thank you. Да не за что. Так. Идем в лагерь. Отдохнем. Еда, с этим мне все проблем нету. I'm fine. Loosen up, Icaron. No, no, an Albert. А чё вас как дохуя тут? Кто вас тут, блядь, звал? Идите нахуй. Я вас не звал сюда. О, у этого опять ломка началась. Скорый ответ нам надо отдать ему. И здесь ФПС что-то очень сильно просил. Beautiful night, don't you think? Nothing like a brush with destruction to make one appreciate the majesty of the celestial canvas. It's a view I would once have shared with my companion, though definitely unaccompanied by such revelry. She preferred it when we were alone, curled up before a crackling hearth with some ancient, esoteric tome between us. Ink glinting in the firelight. Так, звучит забавно. Everyone is comfortable being alone with their thoughts, though I never felt alone with a book in my hand, or with her for company. I speak of Tara, my Tressim, assistant, my constant companion through all the ills and tribulations my hubris has thrust upon me. She'd been most impressed by our efforts saving these tieflings. Proud, even. And I've given her little to be proud of recently, after I was afflicted with my condition. And locked myself in my tower for an entire year. I was inconsolable. Wallowing in my self-inflicted tragedy. Но дерьмо случается. But Tara never did. It was her encouragement. Her research that led me to my treatment. Once we knew that magically infused items were the key, she went out to find them for me. She saved my life. Она умничка. After so long being cared for by someone else, it feels good to have repaid the favor. Not directly to Tara, but to these poor tieflings. I'm sure she would approve. Она мертва, что ли? А Тара, какая она? Remind me of her somewhat. There's a steeliness in you, an unwavering tenacity, even in the face of, to be frank, quite dire odds. Wish she were here for me to make a formal introduction. But I would never ask her to undertake such a journey. She's safer at home. Besides, she was always telling me I needed to spread my wings, so to speak. Find mortal friends instead of hanging onto Mistra's coattails. So that's what I'm doing. I hope. Oh, she'll love you. So long as you don't rub her belly. She hates it when anyone does that. А я попробовал.
Чё? Она просто прелесть. Я правда надеялся, что значу для тебя больше, чем твой фамильяр. I assure you, were you to meet Tara, you would see the comparison for the flattery it is. But perhaps that's not a point worth laboring further. Suffice it to say, I think rather a lot of you. And there aren't many on this plane who I'd give such high praise. Ну, дружище, типа, ты мне вообще не интересен в этом плане. Так, Гео, мне не интересует совершенно... Продолжай, пожалуй, что тебе еще нравится. Were I to recite that list, I fear we'd be here at dusk tomorrow. Many things, I assure you. But a conversation better saved for another time. With my condition as volatile as it is, I fear any undue excitement may tip it over the edge. Не-не-не-не, ты свой джуджон держи-ка в штанах. Indulge in the frivolities. They're good for the heart. And mine will be all the lighter to see you enjoying yourself. No. Don't let me drag you away. Enjoy yourself. You've earned the night of revelry. Ты что-то мутное замутить хочешь, да? А ну, если тебе артефакт не нужен, да и похуй тогда. Так, смотри, ты что нам скажешь? That's my girl. Ah, my good fellow. Угу. The cozy setup you have here. I'll just make myself... Так мы же об этом вроде разговаривали. Так, еще кто со мной хочет поговорить? По-моему, еще со мной хотел ты поговорить, да? You know, I never pictured myself as a hero. Never thought I'd be the one they'd toast for saving so many lives. And now that I'm here... This is awful. Ты сделал хорошее дело, подбери уже сопли, садись моменты. There's a worm in my brain, hunters on my trail, and all I've got to drink is wine that tastes like vinegar. Ты был прав, гоблин, бы закатили вечеринку повеселее. Расслабься. О своих тревогах будешь печалиться с утра, ну и сиди, но я лично буду веселиться. By all means, go and enjoy yourself. I'll be here, waiting for the sunrise. Ну и пошел нахуй тогда. Все, со мной больше никто не хочет поговорить? Нет, ну все, я спать пошел тогда. The buzz of celebration quiets to a soothing hum as you approach your bunk. You've picked up a few pleasant memories on your journey amongst your struggles. Попытаться не страдать и не думать о Shadowheart, просто за... Чего? А это к чему? Her mind is certainly an enigma. But would you wish it any other way? Это что, это романтик, да? Она была к ней подходить, да? Я какой-то момент проебал, получается. A fine camp you have here. My apologies for showing up unannounced. Да не страшно. I am Halsin, first druid of the Emerald Grove, and I owe you my thanks. If you hadn't killed the leaders of that goblin horde, the grove would be no more.
Ты огромным пиздец, сколько он долго? Ну, пожалуйста, наверное. Don't worry, I'm not here just to sing your praises. I believe I can help with your tadpole. I sensed what was done to you from afar. Now let me confirm it. I need to know exactly what we're dealing with. Ну, давай, давай, посмотри. Что ты башкой дергаешь? Ага. Oak, Father, preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. Да, именно он. Something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the Absolute like the true souls do. How is this possible? Я избранный просто. Perhaps. But I wouldn't want to place all my faith in blind luck. I was right to seek you out. You're after a cure for this parasite. Да как будто уже нет. Chokehold of magic, binding the creature to you. Any efforts to remove it would almost certainly kill you. Or worse. Для Тереморфоз, да-да-да. No. This is different. Altered. But I believe I know where answers can be found. Moonrise Towers. That place is where the cultists send their captives. Innocents go in. True souls come out. It has to be the source of this magic. Так и ты думаешь, что если я отправлюсь в лунную башню, найду этот источник, то найду и лекарство к нему? If we can understand just what this magic is, then perhaps we can rid you of this parasite. It's immensely powerful, whatever it is. Strong enough to slow ceremorphosis to a crawl. Luckily, that gives you more time. We get a cure, and the chance to hit these assholes where they live. Sounds good to me. И все, нам просто нужно туда попасть и все? That I'd mumble a spell or whip out a potion? Ну, вообще, да. I won't be held accountable just because you're naive enough to expect easy answers. Now, allow me to continue. Ой, обиделся. И в чем же опасность тогда? Apart from facing legions of absolute followers, the whole region is shrouded in a curse. A shadow curse. Да и похуй. Пробьемся. This curse has consumed all light and life. It spits out only darkness and despair. Few survive long. Those who do are transformed by the curse. It is not a place to venture into lightly. Ну, мне кажется, нет выбора. Все равно надо добраться. Right. You have to get to Moonrise, but you still have a choice of how to get there. You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the Shadow Curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined Temple of Selûne. It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Long ago, a man called Ketheric Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Dark Justiciars? I must see for myself. Мать, мы там уже были. Looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Selûne and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a path to Moonrise Towers,
bypassing the worst of the shadow curse. Так, я вообще-то нашел потайной ход. If only I'd gone with you instead of Aradin. А что бы ты бы выбрал? The decision is yours, but I'd favor the Underdark. Even a place like that is the lesser evil compared to the shadow-cursed lands. В жизни не подумал, что такое скажу, но похоже через подземелье будет немножко безопаснее. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Towers. Unfinished business. It seems our fates have aligned. Тогда пойдем. А что будет с рощей? I've chosen a successor as first druid, Francesca of the High Forest. A bird's already been dispatched to summon her. А что насчет из местных, там, типа Радха? Wrath has promise, but he has a ways to go yet. He wasn't able to stop Korga by himself. The Grove needs experience and a strong hand. The Grove needs to move beyond the mistakes of the past. What it needs is an unknown quantity. An outsider who can enforce the Oakfather's teachings without bias. This is why I chose Francesca. She will restore simplicity and purity to the Grove in my absence. Ну, кайф, кстати, очень хорошо, кстати, если действительно у тебя есть хороший. Что у тебя? Illithid creatures threaten the natural order. It's my duty to do what I can to stop them. There's also the shadow curse. It's an affront and must be cleansed. I helped overthrow Ketheric Thorm and his dark justiciars years ago, but I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. I spent years researching the curse, trying to put an end to it. Nothing has worked. Yet. If I can join you and get close to Moonrise, perhaps I can lift this curse. Same as you may find a cure for your infection. Разве это не вызовет обиду? Spring up like mushrooms no matter what I do. You cannot please everyone, and you'd be a fool to try. Ну, кстати, да, он прав. И Кара это она ёбнутая, на самом деле. I advise you start in the Temple of Seluna. If you find the Dark Justiciar's hidden entrance, it could lead you all the way to Moonrise. Похоже, что роща будет в надежных кругах, а нам пора отправляться в путь. Indeed. We've quite the journey ahead of us. Так, ладно, это у нас завершено. Спасти беженцев, это все мы сделали, это замечательно. А где наш друид и Хельсинг, он где вообще находится? Где-то вот здесь вот, да? Да, вот он наш друид Хельсинг. Так. А чё ты... Да, по сути, а нахуй ты вообще мне нужен? Я же сам друид. Тяжелой брони. Единственное то, что я хотел бы тебя осмотреть. Да. А вместо кого мне тебя использовать? Мне как бы полный стак готовый. Да, второй друид в команде, как бы нахуй он мне не сдался. Давайте сохранимся и на этом закончим. Это было прохождение Baldur's Gate 3. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Всех приятного просмотра. Увидимся в новых сериях. Всем пока.